3 signs na dili siya para nimo. Sa ako personally, I have been together with my partner for a total of around 12 years and 8 months as of this recording. Tapos, we went through a lot of challenges, of course, just like any other relationship. So, here are 3 signs na marag makaingon ka na dili jud siguro mo meant for each other. No? And very clear ones. So, number 1 is that your values and principles kay dili siya aligned. No, dili mo pareha. Unsa may pasabutan na? Naa siya mga ginatuuhan, naa siya mga principles sa iyang kinabuhi na dili okay sa imuha or vice versa. Example, isa sa akong mga principles jud in life is that kitang tanan dapat maningkamot ta. Mao jud na ako regardless kung ikaw ang babae sa relationship, ikaw ang lalaki sa relationship, kung ikaw ang anak, ikaw ang ginikanan or whatsoever, kitang tanan dapat maningkamot ta. Dili ta angay maging pabigat. So that's one of the things that I believe in. And my partner, my wife, also believes in that. That is why kaming duha, we are trying our best to work together na kaming duha mo grow. And the same thing gyapon na. Basig ikaw, ana imuhang principle, pero imuhang partner dili. So, imagine kung sakali magminyo mo, tapos you're going to be bounded or binded by the contract, di ba? Kay marriage contract niya, magminyo na mo, tapos dili mo the same og lihukan. Okay? So, ang manggawas ana is kamong duha is dili mo sabay makalupad. Tungod kay lahi-lahi mamug direksyon, kay lahi-lahi mo mga prinsipyo. Dili man siya ingon na totally perfect na super in sync mo tanan, pero ang point ana is at least man lang in the most important principles and values na naa sa imuha, align pod siya sa imuha, kato imuhang partner. Ikaduha is you don't bring out the best in each other. What eh. Ang tinuod ng God, kung sakali you are in a relationship with someone else, kamong duha are inspired enough, you are happy and inspired enough and motivated enough na when you do something, kabalo ka na imong partner, suportaan ka. Tungod ani niya, ikaw, ganahan ka to do more because it's going to give you a better life together with your partner. Ikatulo na sign na dili siguro jud mo meant together is sige mong lalis, sige mong away. Okay? Maski na, tinood lang, ubay mo yung sala, dyan, normal lang man ang away sa relationship. Of course, naa jud na. Pero, dili pod siguro angay na kada adlaw, kada minuto, magsige mong away. Another thing is, pag abot po sa pag-away ba, kanami tong imuhang friends, kanila napansin ako kani imuhang friends, and your family members, dili ganahan sa imong partner. Like, there's just something of a reason na dili nila ganahan sa iyong partner. No? Whatever that may be. At the same time, ang imuhang partner sad, dili pod uyon sa imuhang mga amigo o sa imong pamilya. So, muna lisod kay, they don't like each other, but ikaw ang naa sa tunga. See? So, ang gawas anak karon, maikog ka, maulaw ka, masamukan ka, and then, chances are, magsige mag-away because of the social status. Question of the day. Para sa inyo unsa ba ang mga signs na dili jud mo para sa isa't isa? Let us know your answers in the comment section.